The Unpunishment 1988 massacre is ongoing with the daily executions in the country. But gratefully, there is a democratic opposition and you are here. This great opposition is resilient and it is a resistance movement that have been steadfast. It is led by the remarkable Maryam Rajavi, which you all can see already on the screen. And she is a big role model for me, and I think for a lot of women in this room right here. Because I don't know of a woman so courageous and so fierceless, standing up to such a cruel regime and such a ruthless dictator. People demand justice in Iran, especially today. We stand with the men and women, the young girls and boys of Iran, who have clearly said in Iran protests, down with the oppressor. Be it the Shah or Khamenei. They have denounced any form of dictatorship. I recently had the privilege of meeting Mrs. Rajavi, and I engaged in profound discussions with her. It is my firm belief that she is a powerful woman, fully dedicated and committed to bringing freedom and democracy to her people. Her mission is not to attain power for herself, but to transfer power from a corrupt and authoritarian regime to the Iran nation. What truly sets her apart is her profound capacity for her self-sacrifice and her willingness to respect and tolerate beliefs and ideas that differ from her own, which I admire. Human rights organizations have called for the prosecution of Raisi for his involvement in crimes against humanity as a member of the Tehran Death Commission during the 1988 mass extrajudicial executions and enforced disappearances of political prisoners. International bodies, including the UN Special Procedures, have condemned all these events, and he should be held accountable. Also for the killing of the protesters in November 2019, while he was head of the judiciary, and for the killing of 750 individuals and the arrest of 30,000 during the 2022 uprising under his presidency. And as Amnesty International has also testified, this should not be left without consequences. En van naïviteit komen alleen maar meer misdaden en dan gaat het steeds door. Zo was de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken op 21 september op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ze ontmoeten er de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Hossein Amir Abdullahian, als ik dat goed uitspreek. Dat heeft mij verwonderd, want iedereen weet wat Iran doet. Hij is zelf ooit begonnen als lid van de Basiji-organisatie, de knokploeg van de revolutie dat werd ingelijfd bij de revolutionaire garde. Kortom, die minister was zelf een gewelddadig figuur en hoort zelf in de gevangenis. Daarom is er alle reden om de revolutionaire garde op de EU-terreurlijst te zetten. Dat moet gebeuren. Want, voorzitter, de rol van Iran als bakermat van terreur is evident. En zet niet alleen de top van de revolutionaire garde op de sanctielijst, maar alle leden. Alle leden. Inclusief de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Abdullahian. Ik zou zeggen, zet hem bijna bovenaan. Bijna bovenaan. Want er is er één die nog hoger moet komen, namelijk helemaal bovenaan.
En dat is president Ibrahim Raisi. Ja, daar hoort hij thuis, bovenaan. In this conference, we have been, or maybe we'll be talking about the 1988 crackdown with the execution of an estimated 30,000 political prisoners, a host of executions ever since then, and numerous other human rights violations against Baha'i, Christians, protesting women, and others that the regime finds offensive. Ik vind het buitengewoon belangrijk dat onze club van FOFI, vertegenwoordigers, nog eens het initiatief hebben genomen om tegen de Nederlandse regering te zeggen dat de revolutionaire garde en zijn leiders op de lijst van verboden organisatie moeten worden. Terroristische organisatie opgenomen moet worden. En dat de Nederlandse regering zich tot het uiterste moet inspannen om de Europese Commissie zover te krijgen en de Raad om dat unaniem te doen. Want ja, in Europa, dat moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb er wel eens een beetje geschaamd dat Europa zo terughoudend was in zijn acties ten opzichte van het regime in Iran. We're very weak, very, very weak. And they are giving us a narrative that is very subtle, that comes from we don't know where, journalists, academics, people that are presenting themselves as experts on Iran. And we now know that those independent experts of Iran have a black master in the shadow, and that's the regime, paying them salaries in order to fuel information that will topple and deviate the decisions that are taken in our democracies. So they are really very keen and they know how to get into the fibers of our democracy. We like to be informed. We like to have independent sources, but they have been able to make us think that they are independent in order to make us think about the nuclear program in Iran, or about the terrorist activities of Iran, or about the involvement of Iran in the conflicts in the Middle East, that there are reasons. Because the aim of this pseudo-expert governments in order that they do what Iranians want them to do. It's also that they are attacking the only democratic organization, the opposition against the Iranian government, the National Council of Resistance of Iran, the MEK, which is the party which Miriam is the leader, the one who is the only alternative to this nightmare of the Ayatollahs. And what will they say? They will tell us that it's a cult. Of course, we women, we know that when we are leading something, it's always about us. It's a cult. When we do politics and we're women, it's hard because we're always attacked on who we are and not on what we think. But they will tell us also that the MEK or the resistance is not a force. They don't have any political power. And they will tell us also that they don't have any presence in Iran. It's just something here outside Iran, people that are living outside the country, and that they have no influence whatsoever in Iran. Guess what? All the protests from the last 6 years have been
inside of Iran presented to the Iranian people as the result of the MEK. At first glance, these two situations may seem unrelated. However, the National Council of Resistance of Iran has brought to our attention a crucial point that cannot be ignored. It asserts that the head of the snake lies in Tehran, indicating that the Iranian regime is the primary cause of the current conflict in the Middle East. Why? Because for the Iranian regime, Palestine is just business and a perfect means of diverting attention from its own murderous misconduct and failures towards its own people. The fear that the popular uprising setting power undermines the regime, its stability. To overcome this precarious situation, the regime intensifies domestic repression and engages in foreign wars. Ayatollah Khamenei has repeatedly stated that if they do not fight in Syria, Iraq, Palestine, they will have to fight within their own borders, implying that they will confront the Iranian people. In Iran zelf is marteling, verkrachting, onteigening van je bezit omdat je tegen het regime bent, ontvoering, een gruwelijke dood aan de orde van de dag. Dat ik het snel gerekend heb dat de afgelopen 40 jaar gemiddeld elke 2 uur iemand werd gedood door het regime. En waarom? Omdat ze gewoon wilden leven in vrijheid en in geluk. En dat kan niet met dit terroristisch regime. Bloeddorstig, mensenonwaardig en ook veel terreur buiten Iran brengend. Ik heb grote bewondering voor uw doorzettingsvermogen, voor de kracht en moed om steeds maar door te gaan. Al meer dan 40 jaar lang. En dat is fantastisch. Met onze steun. Excellentie mevrouw Mariam Rajavi, die heeft met haar 10 punten een hele duidelijke lijn neergezet. Wat gaat toekomst worden van het democratische Iran? Het democratische Iran, waar zij een aantal belangrijke dingen noemt. Maar het is zo belangrijk dat het daar ook kan komen in Iran. En ik noem maar even mannen, vrouwen, kinderen, allemaal gelijk. En daarbij wil ik nog even zeggen, enorme respect heb ik voor de moedige Iraanse vrouwen die ook in opstand komen. Die gewoon ervoor gaan, ondanks wat er met hun kan gebeuren. Het is fantastisch. Ik wil in eerste instantie u wat zeggen vanuit het... ja, ik ben natuurlijk schaakgooimeester en ik heb ook tegen veel Iraniërs geschaakt. Dus vanuit sportperspectief wil ik wel het een en ander toelichten. Kijk, in Nederland heb je het demonstratierecht en dat gaat eigenlijk best wel ver. Maar natuurlijk in Iran is het helaas juist tegenovergestelde. Ja, en daardoor, er zijn ook, ik ken ook verschillende Iraanse topsporters met zoveel potentieel die hun mogelijkheden niet kunnen benutten omdat ze onder dit regime vallen. En ik ken ook verhalen van Iranische sporters die, ja, als ze een Instagram posten, dat ze gewoon ontboden worden door de veiligheidsdienst. Of ja, ze worden gewoon afgeluisterd. En dat doet me heel erg denken, gewoon, ja, als ik met Iraniërs praat, ja, dan is ook, is natuurlijk heel veel in Iran aan de hand. Maar men durft eigenlijk vrijwel nooit over politiek, over de situatie in Iran te praten. En ja, ik begrijp dat ook wel. Maar zo kom je eigenlijk nooit goed te weten van wat er speelt. Nu wil ik even nog een kleine terugkoppeling naar de politiek. Want ik was de afgelopen 4 jaar ook in de politiek. En we hebben in de Senaat de motie ondersteund om de Islamic Revolutionaire Garde op de terreurlijst te krijgen.